జేఈఈ మెయిన్ 2021 ఫలితాల్లో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్. ఓపెన్ కేటగిరీలో 5 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకులతో పాటు 2, 4, 6, 7 ర్యాంకులు మరియు అన్ని కేటగిరీల్లో 10 లోపు 23 ర్యాంకులు, 100 లోపు 90 ర్యాంకులు సాధించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓపెన్ కేటగిరీలో టాప్ 10 ర్యాంకుల్లో 10 ర్యాంకులు వస్తే దానిలో 8 ర్యాంకులు అంటే 80% ఒక్క ఇతర సంస్థలు ప్రకటించినట్టు ఇవి కేటగిరీ ర్యాంకులు కావు. Because it was already very famous for studies, and my other siblings also studied from here and they are in good position, so my parents decided to keep me here. I always recommend other children also to join in Chaitanya. మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మంచి ర్యాంకింగ్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మాకు అది బెటర్ అనిపించింది అన్నమాట. So have you heard about the concept of career counseling that happens before 10th and Yes. so Does it happen here also? In our institute, in any institute, it don't happen because we are selling mangoes. Why should I discuss about the taste of avocado? Different courses are there and all. I don't know how a parent knows. They try to show, they showed me like engineering and doctor, these two only mostly, and I chose engineering. And her father wanted to become a doctor, but he could not become. So he wanted her to do it. So she's also interested. సో అది మంచి దారి అనుకుంటారా? అంటే 10th తర్వాత అయితే ఎంపీసీ లేకపోతే బైపీసీ తీసుకోవడం మంచి దారి అంటే అది నవ్వు మినిమం మోస్ట్ అండి, అది మినిమం మోస్ట్. అది ఇంకా దాంట్లో ఆప్షన్స్ లేవు మనకి, ఎందుకంటే అక్కడ మ్యాథ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అదే మైండ్ యొక్క ఎనలైజింగ్ పవర్ ఇచ్చేది, అది మైండ్ సబ్జెక్ట్. తర్వాత ఫిజిక్స్ ఎలాగ అనేది అందరికి తెలిసిందే, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కంపల్సరీ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ కదండి. హిస్టరీ, కామర్స్, ఆర్ట్స్ అనేది యూ కెన్ స్టడీ ఎనీ టైం, దానికి ఎవరు గైడెన్స్ అక్కర్లేదు. కానీ స్కూల్స్, ఫ్యాకల్టీ గైడెన్స్ అవసరం ఎంపీసీకి. సో అందుకని ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ తీసుకుంటే తర్వాత వీళ్ళంతా వాళ్ళు ఎనలైజింగ్ పవర్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. I remember before last year, one student who is very much interested in cricket, but a mother has come and kept him here in the hostel, and he is not at all interested to study only, no, leave about IIT or MPC or BiPC course. He is not at all interested for study only. To avoid that, she made him to come into the college. She says how many years he can play, what he can earn. You educate, you counsel. Naturally, we have to see what the parent has said is also right. If all the people become doctors and engineers, who will argue with a lawyer, or who will become bank manager, who become teacher? That's what I am saying. No, near future we are going to face a major problem. +2 content is beautifully prepared. It has a taste of everything. If you have a desire to expand, that is a starting point to go. నేను ఎప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, ఇక్కడ
సుబ్బయ్య గారి హోటల్ ఏదో ఉంది, వాడు ప్లేట్లో చాలా పెడతాడు అన్ని చిన్న చిన్న. ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఈజ్ లైక్ సుబ్బయ్య గారి హోటల్ అని థాలీలాగా ఉంటుంది అనమాట. అన్ని చిన్న చిన్న కొంచెం టేస్ట్ చేస్తాం. యూ లైక్ ఇట్, యూ గో ఆన్ అండ్ read more in it. But otherwise the content is very, very important. పేరెంట్స్ బలవంతంగా జాయిన్ చేస్తున్నారంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఇదే సొసైటీ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా పక్క వాళ్ళు అడుగుతారు, ఎదురోళ్ళు అడుగుతారు, వాళ్ళు అడుగుతారు, మీ పాపని బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ చేయలేదా? See, for example, most of the people choosing MPC, then BiPC, then MEC or CEC, some other course else. So if most of the parents asking me like, sir, I want MPC only, then I have to start an institution for MPC or MEC or CEC. That is the major problem. If most of the people asking like CEC or MEC, then those institutions will establish. So it's a type of marketing trend. So if a market demands a student studying history of Indian history, Indian politics, or history of Australia, he will be paid 3 lakhs per month. All these coaching centers has to be shut down and started teaching history of Australia. It's a market. కాలేజ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే అప్పు చేసి మరీ చదివేస్తున్నారు. బిజినెస్ డబ్బులు Most of the children, they'll feel very stressful. So after joining them, they feel it. So luckily my daughter is not that, so she can cope up. She's coping up. How do you think she's coping up? She's doing well. She's getting good marks in the NEET examination. Every alternate day they'll be having. So she's getting good marks in that. వాళ్ళు ఎంత సిలబస్లో చెప్పేసి వాళ్ళు క్లాస్ ఈజీగా చెప్పేళ్ళిపోతారు బ్రో. యువర్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇస్ డిఫరెంట్, మై గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇస్ డిఫరెంట్, హిస్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇస్ డిఫరెంట్. నాకు అర్థమైంది నీకు అర్థమైపోవచ్చు, నీకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైపోవచ్చు, అది నాకు సంబంధం లేదు. దే క్రామ్ హ్యూజ్ సిలబసెస్ ఇంటూ 1 week. For example, for mains I can say out of 180 I could get sometimes in first year 40, 30. So I don't know, I don't even know what to say. I mean, for the first time in my life I felt that I was quite a failure by that time. ఇంటర్ అంటేనే ఎవ్రీథింగ్ బంద్. ఎవ్రీ డ్యామ్ థింగ్ అదర్ దాన్ యువర్ బుక్స్ ఆర్ బంద్ ఇన్ కాలేజెస్. దే డోంట్ అలౌ యూ. అసలు ఫ్యాకల్టీ గురించి చెప్పాలంటే మేడం, ఇక్కడ 1 monthకి 2 monthsకి టీచర్స్ చేంజ్ అయిపోతుంటారు. అంటే శాలరీస్ పడలేదనో లేదా ప్రెషర్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల అలాగా. ఇప్పటికీ నేను చూడడం వల్ల అయితే 2 years నుంచి ఇప్పటికీ ఒక 20 సార్స్ మారుంటారు మేడం. ఇలాగైతే ఎడ్యుకేషన్ ఎలా మేడం? టార్చర్ చూపిస్తారు నీకు. పొద్దున్న 5:30కి లేపేస్తారు, స్టడీ అవర్స్ అంటారు. నైట్ 11:30 దాకా పిండేస్తారు. ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండదు, హైజీన్ ఉండదు, వాష్రూమ్స్ బాగోవు, తప్పదు ఇంకా. And I heard one time she just ran away from the hostel, and this next time I heard was she attempted a suicide in the room itself, which was very hard on me.
So I couldn't take all that and I just came in between. దాదాపు మేబీ ఒక 50-60 సంవత్సరాల క్రితం రాశారని గుర్తులేదు. కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు ఒక పుస్తకం రాశారు చదువు అని. అందులో ఏమి ఇష్యూలు ఉన్నాయి, ఇవాళ అవే ఇష్యూస్ డోంట్ చేంజ్, మేబీ పీపుల్ చేంజ్, ద సొసైటీ చేంజెస్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ చేంజెస్. People always want to see. They decide it by looking at what they see. I see in my neighbor, my relative, my friend's son, daughter went to Hyderabad working in TCS, getting 20,000, 30,000. How much they get? They settle. That's it. What you see, you accept it first. You can't see a lawyer too much. You can't see a designer, as you said, designers. Let me be very open. You can't see more them. You can't see in the open market, you can't see them. Even in my home also, all my sisters, they did BTech. Now they are free without any job. But they complete their BTech, even my wife also. Every parent in our society thinks that by the age 22, 23, 24, they have to settle and they have to earn. I am very open. If you say no also, don't accept. Everybody will be in that attitude only. చాలా కెరీర్ ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇప్పుడు హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, పెయింటింగ్ ఉంది, యాక్చువల్ సైన్సెస్ అని, గ్రాఫిక్ డిజైన్ అని, ఇలా చాలా రకరకాల ప్రొఫెషన్స్ వస్తున్నాయి. అవేమీ మీరు కన్సిడర్ చేయాలనుకోలేదా? దాని గురించి మాకు తెలియదండి అంతగా. ఎంపీసీ బైపీసీ కాకుండా ఇంకేమైనా స్ట్రీమ్స్ తెలుసా మీకు? ఎంఈసీ తెలుసు, ఎంఈసీ తెలుసు. ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ అంతే తెలుసు. ఇంకేం తెలియదు, అంతే. ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ అంతే తెలుసు. ఎప్పుడైనా కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ గురించి విన్నా? ఇప్పుడు నా పరిస్థితిలో ఐ లైక్ ఆర్ట్స్, కానీ ఐ డోంట్ నో, ఇప్పుడు ఐ నెవర్ నో. ఇది కాకపోయి ఉంటే నేను ఇంకేం చేసేగలిగేదాన్నో ఐ నెవర్ నో కదా. ఇప్పుడు ఐ ఆల్మోస్ట్ సెటిల్డ్, ఐ బిల్డ్ మై ఫ్యూచర్ అరౌండ్ దిస్ జాబ్. ఇప్పుడు ఐ నెవర్ నో వాట్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్. Education is not just math, physics and chemistry and preparing for an engineering examination. I feel terrible about the kind of education many of us are giving. I am probably a part of it. I am ashamed of it. I try to do the best I can within the parameters. So parent has to be properly motivated. That has to be done from the school level. You go to the coaching center, ask the parent to be counseled. He wanted to sell the mango, na? So their counseling may not be transparent. At the school level, there should be a mechanism. And again, the schools are also private schools. It won't work. Every private school has their own junior colleges. So like institutions like this can't be a bridge between parents and school because theoretically it could be and it should be. Practically it won't be. Practically it won't. Next 10 years also. You can't change it. You can't change the system. I'm telling you the truth.
తెలియదు నాకు.